So let us start today's session. Um, Let us address the first question of today's session, which is the biggest dilemma that candidates usually have. Now, I'll first cover that particular group of candidates who are not either not sure about the cutoff, নহলে ধৰি লওক cutoff আমি expect কৰিছো OBC general at least আপোনাৰ 85 90 95 ৰ ভিতৰত থাকিব, okay 100 হয়তো নুচুব পাৰে, and again it is tentative, আমি কোনো ধৰণৰ analysis এটা কৰা নাই, but based on the paper and based on the previous year's trends, I have given that speculative tentative cutoff. And let's say there will be a class of candidates who are above 100, who have scored above 100 and they are safe. Then there will be a class of candidates who are sure that at least যদি general হয় তেতিয়া suppose 70 80 in hand আছে, and maybe there is a very less chance that the cutoff will go that less for general. So these three categories of candidates are there. For each one of them, I believe সকলোৰে চবতকে ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে যে এতিয়া till result কৰা কি যায়, okay, what to do till the time the results will be announced. And most of those candidates who have already had a confidence that আমাৰ cut off কে ওপৰত আছে, okay, তেখেতসকলে এটা বহুত ডাঙৰ ভুল কৰে that cut off যিহেতু sure হৈ গৈছে they will clear. So instead of preparing, what they do is they dwell in the fact that এতিয়া তো prelims cut off হৈ গ'ল, so মাজতে অলপ break লৈ লওঁ and then we'll start. That is a very big mistake, I would say. আপোনালোকে যদি break লব আছে, take it after the day of your APSC means APSC CCE interview. Mark my words, if you want to take a break, then আপোনালোকে যদি prelims already sure shot, যোন কেইজন sure shot আছে, okay, make sure that you do not take long term breaks after prelims. Get back to whatever and wherever you had left from, start your strategy, and please don't take any kind of break except for, of course, 2-3 days of break eta lage for that peace of mind. But hey boli April aji hoise apnar 20 tarik aru April 1 tarikh pa start korim, bihu pisa start korim. If you take that strategy, then I think you will not be at par with the competition, okay. Mor eta hodai thinking eta ase that seats ase of course 200 kimanta, and apuni jodi aji পঢ়া নাই বেলেগ এজনে কিন্তু পঢ়ি আছে. So hey, competition to it, that utilization of time is the biggest factor, like I said, okay. So I will step by step discuss for each and every type of candidate. For example, if you are on the borderline, let's say for OBC you are at the level of 80-90, okay. If you are general and you have around 90-95 100 round score, so my idea is that you guys should prepare without any doubt, okay. আপোনালোকে without any delay you guys should prepare, because 50-50 case when you are not sure হবও পাৰে নহবও পাৰে, in that scenario এটা বহুত ডাঙৰ problem এটা হয়, by chance যদি হৈ যায় তেতিয়া you will be 1 month behind, okay. By chance যদি হৈ যায় you will be 1 month behind. If নহয়, you will be 1 month ahead. You'll be 1 month ahead for the next preparation. That's how simple it is. It's no point getting demotivated. It's no point thinking je mur ki hobo ki nohobo. Keeping everything aside, my point is, if you clear and if you get to sit in the mains, you'll be if you don't prepare as of now, you'll be 1 month behind, okay. If you wait, hey, 50-50%, 50-50, not sure hetu scenario. All right. And if you do prepare, you will be 1 month ahead. And if suppose you don't clear, then you will be 1 month ahead of the next year's preparation. It's as simple as that. APSC, civil services, and all the examinations, so time or khela hoy, okay. You cannot compete with a person who has already been preparing for the last 2 years, okay. Somehow or the other, hey, knowledge gap to thakiboy, kintu you can be at par with him or her by strategizing. Next 4-5 months কিমান কম টাইমত আপোনালোকে maximum output দিব পাৰে, maximum answers লিখিব পাৰিব. That's the main goal. And for the candidates, second thing, I hope that is clear for those candidates. If you're on the borderline, okay, without thinking twice, start preparing. Key prepare কৰিব লাগে, exactly that we will come to. That is the main idea of today's session, যে আপোনালোকে prepare কৰিব কি. Anyway, moving ahead to that group of people who are already above cutoff, who are sure about it, without wasting time, please start preparing right now. Right, আপোনালোকে যেনেকে আপোনাৰ comfort zone পৰা ওলাই আহিব, যিমান সোনকালে পাৰে ওলাই আহক, and start if you are already taking coaching, if you're already in the procedure, if you already have some guidance and everything, don't wait for a single second. আপোনালোকে যদি পঢ়ি থকা নাই, বেলেগ এজন পঢ়ি আছে for sure, okay. This is do or die situation.
Mainsot for very minute level of marks, students or candidates they don't clear. Okay, and if you are sure that you will not clear, then definitely apnaloke take a break and then start ahead. It's no, I mean, I would say eku dangor kotha nohoy. Definitely there's always a next time. Okay, and if you start thinking je etiar pora next year ako ek bochor ase, so that will be a wrong concept. যদি আপোনালোকে আজি কাট অফটো ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাই, তেতিয়া এই 1 year কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন আজি ষ্টাৰ্ট দিব লাগিব. You have to revisit the mistakes, whatever mistakes you had done, whatever reasons there were about which you could not qualify. সেই গোটেইখিনি এনালিচিছ কৰোঁতে আকৌ 1 বছৰ লাগি যাব পাৰে. Okay, failure পৰা উঠিবলৈ it takes time, it takes patience. So make sure that you start from now itself. Keidinman, of course, compose yourself and restart your journey. Okay, so these were the 3 categories of people. Dilemma to Mokolu. In this scenario, there should be no dilemma. There is just one option. Start preparing. Okay, start preparing. To earn knowledge, there is no wastage. There, if you even don't get through, okay, which I hope will not be the situation. Everyone amongst you should get through. In case যদি তেনেকুৱা হৈও যায়, then এই 1 মাহৰ যিমানখিনি নলেজ আছে আপোনালোকৰ কেতিয়াও ৱেষ্ট নাযায়. Knowledge never goes wasted. Okay, all right. Now, this is the point where we are going to focus on today. What to start, when to start, okay? And before that, I want to give you one big, I would say, not an advice, but a big, warning. Bile kom. Jodi apnalokor life or routine nai, then it's high time you make one. Okay, the word random, the word impromptu, but ধৰি লওক আজি কি পঢ়িম সেইটো আপোনালোকে immediate decide কৰা is not going to work for mains. And this is like a warning. Okay, মই এইটো হয়তো it might sound very rude and bad, but this is a warning. If you do not have a timetable, if you do not have a routine in your life, you need to make one immediately. And instead of doing random and impromptu things, you have to be a good manager. You have to manage your own time. যদি আপোনালোকে আজি নিজৰ টাইমটো মেনেজ কৰিব পাৰে, then only one day you will be able to manage a district. Okay, যদি আপোনালোকে আজি নিজৰ লাইফষ্টাইলটো মেনেজ কৰিব পাৰে, ডিচিজন ল'ব পাৰে আজি কি কৰিব কি নকৰিব, and you can convert it into a seat, then only you can change other people's life. If you cannot change your own life, if you cannot have a single time য'ত আপোনালোকে decide কৰিব পাৰে যে এতিয়া মই কি পঢ়িম কি নপঢ়িম, then forget about changing other people's life. That is why it is said that preparation is the time where you are already becoming 90% of the administrator. In the training, you are just given technicalities. Okay, আমি directly field namu, and এতিয়া ধৰি লওক আজিৰ দিনত মই গৈ পেলাই যিমান মোৰ application আছে, it does not come from polities articles. It comes from the way I had prepared, the discipline. It comes from the knowledge, applied knowledge, of course. But it's not like আপোনালোকে মানে মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি গৈ আছে, এণ্ড যোনটো এটা লাষ্টত কমপ্লেইন সদায় থাকেই যে চব কৰিলোঁ কিন্তু ষ্টিল ক্লিয়াৰ নহ'ল। তাৰ এটা মেজৰ ৰিজন হৈছে ডিচিপ্লিন. Even if you do prepare, even if you clear mains, let me tell you one thing, there will be many other factors, of course, but doing it randomly will not help. And specifically যদি আপোনালোকে যদি এনেকুৱা এটা পজিশ্যন আছে য'ত ধৰি লওক only 30-40% of the syllabus was covered, because হ'ব এনেকুৱা যথেষ্টখিনি কেণ্ডিডেট আছে যাৰ হয়তো প্ৰিলিমছ ফুল নলেজ বেছ নহৈ পেলাও শ্বৰ্টকাটছ এণ্ড ট্ৰিক্স লাইক we did in rapid revision also, হয়তো সেইখিনি তেনেকৈ কভাৰ কৰি ফ'ল' কৰি হয়তো ওলাই যাব পাৰে. But mains, you cannot clear like that. Okay, for mains, you need a proper design, you need a timetable. There'll be people who have been sitting for mains in the last 2-3 years. But you should know the competition around. Amongst you, there'll be many who have already appeared for Viva last year. There'll be many who might have already written mains, and there'll be a few who probably this is the first attempt, and by God's grace you might be clearing this time, and of course by your own jimane ji hok strategy hok everything hok hetu follow kome apnaloke definitely ebare clear koribo. So don't think that if the paper was tough and mains or kuno dhori lok apnaloke notun jodio there's a big group of people who are already aware of the system for the last 2-3 years, so they'll always have an upper hand. So in that scenario, your timetable will always help you. Your timetable will always help you in
টাৰ্গেটিং কিমানখিনি আমি কৰিব লাগে, কিমানখিনি দিনটোৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, উইকৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। মইতো 3 মাহৰ আগতে বনাই দিছোঁ টাইম টেবল। ফৰ 3 months I used to make a timetable ahead, and I cannot follow it, of course. গোটেইটো আমি ফলো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰো, কিন্তু এটলিষ্ট মোৰ 70-80% of the timetable follow হৈ যায় আগতে। বিকজ মানে ধৰি লওক XYZ যিকোনো ফেক্টৰ হ'ব পাৰে। So you can make a weekly timetable, you can make a like a day timetable, anything that is up to you. And how to make a timetable, it was a different scenario, a different chapter. We'll come to that session if required, of course. This will be basically on the demand basis only. যদি মানে এইটো মই মানে ধৰি লওক আমাক যদি তেনেকে আহে ৰিকুৱেষ্ট যে আমাৰ টাইম টেবল বনোৱাৰ সেই ষ্ট্ৰেটেজিটো হোৱাগে নাই বা তেনেকুৱা যদি কিবা গাইডেন্স লাগে, then we'll start it. But I'm hoping that most of you are understanding that timetable to exactly কেনেকে ধৰি লওক যোনে জব কৰে তেখেতসকলৰ কাৰণে টাইম টেবল বেলেগ থাকে, এটা পেটাৰ্ণ। যোনসকলে ফুল টাইম প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছে তেখেতসকলৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব পাৰে। অ'কে, চ' লাইকৱাইজ প্লিজ এডজাষ্ট। বাট মাই অনেষ্ট ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ make a timetable even মানে from the day you start your preparation. Okay, এইকেইদিন of course 18ত এক্সাম হৈছে, 19-20 আজি দুটা দিন গৈছে, এণ্ড আপোনালোক around 30, 29, 80, 29, 28 around participants আছে ইয়াতে. So I am believing that you guys are all those serious candidates who have a pretty sure confidence that you will clear. So definitely আপোনালোকে সেইকাৰণে চাগে আজি এইটো সেশনত আহি পাইছেহি। So I would suggest that if you are listening and if you are about to prepare, then the first thing that you should prepare is the timetable. Okay, second important thing is the syllabus. Okay, the second important thing is the syllabus. Okay, sorry, one second, let me pinpoint it. The syllabus. Okay, যিমান সোনকালে পাৰে সিলেবাসখন in and out. Okay, in and out. You should have a handout, PDF হওক বা আপোনালোকে যদি best is of course যোনটো আপোনাৰ হাৰ্ড কপি এটা ৰাখিব, আৰু সেইখন সিলেবাস আপোনালোকে নিজৰ লগত এনি টাইম ৰাখিব। And I'm pretty sure যোনে সিলেবাসখন ভালকে ৰাখে, যোনে সিলেবাসখন ভালকে ফলো কৰে, by the time of mains সেইখন ফাটিও যাব। Because you will have such rough usage of that syllabus. In and out of that syllabus you should know. By that I mean syllabus or jimankhini words ase, only according to that you have to make your strategy, according to that you have to make your timetable. Okay, you cannot go beyond the syllabus, you cannot go less than the syllabus, right? That is the main strategy. After the timetable you should be very clear with your syllabus. For example, jodi amar first topic to ase Indian art and culture and everything, and hey Indian art and culture আপোনালোকে কিমান পঢ়িব সেই সিলেবাসটো আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰি থব লাগিব, কাৰণ ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ বুলি ক'লে সব আহিব, ৰাইট? সো সেই ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ তলত আপোনালোকে সাপোজ মিউজিক পঢ়িলে, লিটাৰেচাৰ পঢ়িলে, মিউজিকৰ অন্তৰ্গত আপুনি কিমান কভাৰ কৰিব, ডান্স পঢ়িলে ডান্সৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিমান কৰিব, সো সেই গোটেইখিনি ষ্ট্ৰেটেজি আপোনালোকে কৰিব লাগে। এণ্ড দ্যাট ইজ হাউ ইউ উইল ষ্টাৰ্ট ইয়ৰ প্ৰিপাৰেশ্যন। ডিৰেক্টলি আনসাৰ ৰাইটিং নবহে, ডিৰেক্টলি এতিয়া আপোনালোকে স্ট্যাটিক পোর্শন পঢ়া স্টার্ট নিদিব, বিকজ বোথ অফ দিস থিংস উইল লিড টু ওয়ান থিং, যে আপোনালোকে ইদাৰ ডিমোটিভেট হৈ যাব, আৰু যদি উইদাউট সিলেবাস চাই পেলাই স্ট্যাটিক পোর্শন পঢ়া স্টার্ট দি দিয়ে, দেন ইউ উইল স্টার্ট ৰিডিং এভৰিথিং এণ্ড এনিথিং। বাট মেইনছ ইজ ভেৰি টিপিকেল। মেইনছৰ চবতকৈ ডাঙৰ এটা প্ৰ হৈছে, আনলাইক প্ৰিলিমছত আমি আণ্ডাৰ দ্য ছান এভৰিথিং কভাৰ কৰিব লাগিব, বাট মেইনছৰ সেইটো বস্তু ভাল, you can skip a lot of things and you can just focus on a few things. আৰু সেই few things খিনি সানৰাইজ কৰিবলৈ আপোনালোকে previous years papers questions হওক, এটা last 2 years question papers হ'ব পাৰে, বা syllabus খনে in and out বুজিবলৈ you need some time. So make sure that you have a hard copy of the syllabus, বা তোলা PDF যদি ৰাখে, PDF টো মই ইমান প্ৰিফাৰ নকৰোৱে, because হেতু কিটা চকুৰ আগত নাথাকে। So anytime you should carry your syllabus, যেতিয়া আপোনালোকে কিবা এটা পঢ়িবলৈ start দিব, তেতিয়া আপোনালোকে সেই বস্তুটো চাব যে এইটো বস্তু syllabusত আছে নে নাই। If you don't see a pinch bit of that thing in the syllabus, forget it. Just chuck it out, okay? So when to start, I would say today itself, like I said. What to start with, these are the two things. You should make a timetable, you should have a syllabus print out, and you should follow the syllabus. Tare in and out ji apnaloke topic na dhore kyo, you should make sure that it falls in the ambit of the syllabus. Out of the syllabus bostu yate eku kamot nahibo, okay? The only thing which is out of the syllabus is current affairs, okay? Now what are you going to prepare now? Ite ek ma ase, and there is a possibility June hakol 50-50 ase, ar June hakol confirmed hoy ase.
there are two ways of preparing. Okay, first I'll mention for those who are going are sure about that they will clear. Okay, see, আপোনালোকে strategy to এনেকে বনাব যে জুলাই আমি ধৰিম যে মেইনছ আছে, so this is April, May, June, আমাৰ মাৰ্চৰ দিনটো মই 15 দিন মই ডিলিটে মাৰি দিছো, because ইটো হিটো অলপ সেটেল হওঁতে around 5-10 days গুচিয়ে যায়, right? অলৰেডি দুদিন গ'লে, and it's well and good if you settle soon, then বহুত ভাল কথা, আপোনালোকে straight away start দিব পাৰে. So the first thing is that in your syllabus, for those people who are sure that they're going to clear, who have a good score, if you have a triple digit score, that's a good score. If you have 100-120 score, that's good for all the, irrespective of caste, general, anything, আপোনালোকৰ সেইটো এটা good score হয়. So if you have it, then you make sure that he 3 মাহ 4 মাহৰ যোনটো আমাৰ স্পেন আছে, okay, from April, May, June, July, আপোনালোকে সবতকে টান, mostly ethics is considered one of the য'ত সবতকে বেছি practice লাগে, okay, তেনেকুৱা ধৰণৰ subject আপোনালোকে, but GS as a whole, GS 1 2 3 4 5 সেইখিনি ভিতৰতে যোনটো সবতকে বেছি time লাগে, that you should consider first. Okay, and amongst that I will tell you one thing, আপোনালোকে একে দিনাখনি, okay, একে ফালৰ পৰা আপোনালোকে গোটেইখিনি syllabus cover কৰিবলৈ, I believe you should not try that. What will happen is, for example, today, as of today, if you are making a timetable, or kaile ke apnaloke GS 1 2 3 4 gotekhini cover korake apnaloke ei timetable to nobonabo. Okay, like mod ratipa GS 1 pohim, duporiya GS 2 pohim, GS 3 ratike pohim, ako next day you make a new timetable where you do GS 4, GS 5, GS 2. No, don't do that. So the ideal way of doing it is you make sure that you have at least GS4 and GS2 যোনটো আমাৰ টাইম লাগে, then again it will be personalized. আপোনালোকৰ যেনেকে যাৰ যাৰ কাৰোবাৰ কাৰণে GS2 টাফ হ'ব পাৰে, GS3 টাফ হ'ব পাৰে, সেই বস্তু আপোনালোকে কেতিয়া গম পাব, যেতিয়া you have a total hold on the syllabus. Okay, তেনেকে ধৰণে আপোনালোকে 8-15-20 days যেতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট নোলায়, okay, those people who are sure about it, again I'll repeat, only those candidates who are sure about their cutoff and that they are going to clear, আপোনালোকে সবতকে টান যোনটো সবতকে বেছি ৰিভিজন লাগিব সেইটো বস্তু আগতে লওক. Okay, আৰু ইয়াতে এটা বস্তু হয়, I'll tell you one thing, দুটা টান GS পেপাৰ নলব কেতিয়াও আপোনাৰ পাৰ্সপেক্টিভত. ফৰ এক্সাম্পল, মই ভাবো যে GS4 খন মোৰ বাবে টান হয় অলপ, so মই GS4 খন GS2 খন মোৰ বাবে টান হয়, তো মই সেই দুটা একেলগে কেতিয়াও নলওঁ. Your mind will get exhausted with that. Take a light paper and take a paper which one, or a portion of the syllabus which will be relaxed, বা আপোনালোকৰ কাৰণে সেইটো strong point হয়, সেইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে. আৰু এটা যোনটো সবতকে বেছি আপোনালোকৰ ৰিভিজন দৰকাৰ, সেইটো কিন্তু এতিয়াৰ পৰা. You cannot leave it for the last, যে মোৰ পিছতকে ফ্ৰেছকে মনত পঢ়িম, ফ্ৰেছকে মনত পেলাই মই এক্সামত লিখিম. নো, মেইনছত তেনেকুৱা নহয়. This strategy works for prelims, যে হিষ্ট্ৰী আমি লাষ্টত পঢ়ি দিলোঁ, and then আমি এক্সামৰ আগত we just need facts so we can remember, নহলে 10 দিন বা 15 দিন আগত পঢ়িলে we won't be able to remember বা recall. কিন্তু মেইনছত তেনেকুৱা নহয়. মেইনছত যোনটো আপোনালোকৰ weakest হয় সবতকে, that needs the most earliest attention. And please mark my words, ethics kon parapakhot apnaloke piswai nidibo. Ethics is scoring, and অসমত score দিয়েও. Okay, even if you write mediocre answers, then also এতিয়ালৈকে APSC দুটা এক্সামতো মই দেখিছো that ethics score to হয় ভালকে. Okay, so in order to do that, you have to start with the tougher মানে personal perspective পৰা tough papers খিনি আপোনালোকে আগতে start দিয়ক. Okay, এটা তাতো মই এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকে কোনখিনি points সোনকালে কভাৰ কৰিব, আৰু তেনেকুৱা সেই বস্তুটো আমি অফকোৰ্স আজি সেশনত ইমান ভালকে কভাৰ কৰিব নোৱাৰিম, যেটা আমি ফুল সিলেবাস এনালিসিস কৰিম, which we are definitely going to do in the coming days. Every paper we are going to discuss, যে আপোনালোকে কোনখন সিলেবাসৰ পৰা কেনেকে এতিয়া এই 1-1.5 মাহত till the time the results are out, সেইটো টাইমলৈকে আপোনালোকে কোনটো পাৰ্ট ফোকাস কৰিব লাগে, সেইখিনি আমি এক্সটেন্সিভ ডিটেইলিং এটা আনিম. But before that, in today's session I'm just giving an overview যে আপোনালোকে exactly ideally of course যদি আপোনালোকৰ নিজৰ strategy চলি আছে, well and good, but if you can add up something from these particular points, then well and good. Okay, so I hope I'm clear. For those who are very sure about the cutoff, আপোনালোকে kindly static portion, that is GS papers বিলাকৰ সবতকে যোনকেইটা টাফেষ্ট এণ্ড পৰাপক্ষত এটা পাৰ্টিকুলাৰ লাইক থোৰা যোনটো আপুনি অলপ চলপ যোনটো আপোনালোকে এনজয় কৰে তেনেকুৱা এটা পৰ্চন লৈ পেলাই আগবাঢ়িব. অ'কে, নহ'লে এদিনতে your mind will get totally busted and exhausted. Okay, now for those candidates who are on the borderline, who are not sure that you might be clearing or not, for you people I would say
take up such portions. Okay, now listen to this very carefully. Apnaloke suppose for example GS 1 not geography আছে, society আছে, and there is this portion called history, modern history আছে, and Indian art আছে of course. GS2 for example constitution আছে, okay. Then we have governance and we have international relations. So এই দুখন পেপাৰত প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী এইখিনি আমি অলপ কভাৰ কৰোঁ, জিঅ'গ্ৰাফী অলপ কভাৰ কৰোঁ, ছ'চাইটি আমি একদমেই কভাৰ নকৰোঁ, right? So what you can do is you can continue your prelims preparation. Okay, prelims or junkhini apnaloke cover korisile Indian history, geography, okay, constitution ekhini apnaloke etu homot koribo pare. Now what is the idea and what is the strategy behind this? Apnaloke suppose it is society start kori dile, okay, and for God's sake jodi by God's grace jodi clear ho jay well and good, but by chance jodi clear no hoy tete ei society portion jonto apnaloke poribo etu kind of will go into waste, because the next for some time you'll be demotivated, then you'll have to get back for the next prelims. Of course you cannot give up. So here muhurtot ki hoy, this 1 month jonto apnaloke society pori ba society part to je definitely jonto apnaloke mane invest kori dibo time to, that will go waste, right? But if you continue your prelims preparation, I would say that will be useful, because in the same meantime jodi by chance pre clear no hoy, then also you can go ahead with the same thing. Aru eta kotha mane of course that is a fact, jodi apnalokor clear howa na then definitely there's a knowledge gap, right? Jodi clear no hoy, then the reason is the knowledge gap, that you are not clear about things. So why not clear the things which you are already lagging behind, right? Instead of taking up a new subject jar ami 50% to sure no hoy je hobone no hoy, correct? So without wasting any time apnaloke constitution nisna part jonto apnaloke prelims otu pohisile, so in this way you will be ahead of next year's preparation. At least jeti apnalokor enekwa no hoy je next year apnaloke dhulok prelims pohise aru hetu karone at least 1 month aguai thaka nisna hobo. But either way the idea is that you should not invest your time into new subjects. But tatu again, now the glitch here is, first thing like I said, that you don't start with subjects like society, don't start with subjects like international relations, governance, ekhini apnaloke pisot ke sabo paribo, okay. Start with topics which are in continuance with the prelims preparation, okay, first thing. Second hoise ethics still neribo. Ethics is one portion junto, if you are taking coaching, if you are taking external guidance বা যিকোনো ধৰণৰ যদি already program এটা subscribe কৰি থৈছে আপোনালোকে, then it's a different thing. But ধৰি লওক যদি আপোনালোকৰ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সট্ৰা গাইডেন্স নাই, then my earnest request is কিবা যদি ethicsৰ module পায়, that also you can buy. বহুত coaching institute সকল বিলাকে they what they do is they release single courses on ethics, they release single courses on GS5, okay. So likewise তেনেকে আপোনালোকে কিবা এটা module subscribe কৰি ল'ব পাৰে, আমি definitely নিজৰ ফালৰ পৰা উলিয়াম, but those will be all free classes. So we are not going to have subscription charges for sure. But then jodi already marketed ase, then why delay? So you can definitely purchase. If mane apnalokor financially jodi problem hoise ba kiba hoise, then definitely you can try watching YouTube videos. But again, don't watch junkhini YouTube videos apnaloke sai, at least make sure that they are worth it. So ekhini bar of course ami syllabus discussion in the coming few days we are going to discuss every topic ami keneke segregate kori keneke approach korim ekhini ami korim. But for now the basic idea is jodi apnaloke aji por preparation start kore, then ki koribo lage hekhini ami present korilo. First thing, you need a timetable, you need to be disciplined enough, okay. You need the syllabus, you need to know the syllabus in and out, tate apnaloke eta bostu miss koribo nware, eta keyword miss koribo nware, word miss koribo nware. You cannot read beyond the syllabus. Humai goi apnaloke 10 খন কিতাপ পঢ়িও লাভ নাই, and this will be a part যেটা আমি syllabus discuss কৰিম, এখিনি আমি discuss কৰিম যে কিমান পঢ়িব লাগে, কি পঢ়িব লাগে, কোন কেটা sources আপোনালোকে refer কৰিব পাৰে, etc. That all will be there. But for today, just an idea to what to do in the meantime till the time the results are being declared, okay. Next is for those candidates who are very sure about your preparation, if you of your cutoff, then you are supposed to start immediately. Start with that particular GS paper which you are not very confident about, and along with that take one portion which you are confident about, just to boost your preparation. Jodi apni okol under confident paper to loi bla bohi jay, then what will happen is you will get totally demotivated, you will not feel like studying again. So at a strong part at a weak part loi bla proceed, okay. Selection of a static portion should be very unique, that we will
In particular ekdom syllabus point of view to ami discuss korime, but in short like I've said GS3 GS4 apnaloke GS4 ethics of paper to apnaloke kindly olopman holeo early preparation start koribo. Okay, next is current affairs. Now, this is one part irrespective of whether you are sure of a cutoff, whether you're not sure of a cutoff. Current affairs means keneke prepare korbo lage, that we are going to have an extra session. So, duta session to amar fixed hoye ase aji porjay porai. Eta আমি already discuss কৰিছো and today's session, and the next will be the syllabus breakdown and one session on current affairs that we are definitely going to release. But jodi apnalokor already idea ase prelims or pra jeneke current affairs apnaloke পঢ়ি আহিছে etia porjayat ketiao note nobonabo. Okay, we'll go to that strategy, but the main idea is current affairs etia apnaloke from the point of view of implementation পঢ়িব লাগিব. All right, for example, okay, listen to this very carefully. Apnaloke পঢ়িলে যে current affairs, suppose any recent question, for example, Lakhpati Baido, okay, hetu eta scheme ulaisile. Exam point of view পৰা apnaloke prelims point of view পৰা তাৰ features পঢ়িলে. Okay, ইমানখিনি আমাৰ মহিলাসকলক SHG হওক 1 লাখ টকা দিব ফালানা ঠিকানা, everything, all those key points you had covered. From mains point of view apnalokor viewpoint to change hobo lagibo. This is called the thought process of an administrator. Jetia apnaloke he scheme to use koribo পঢ়িব মনত ৰাখিব যে আপোনালোকে সেই স্কিমটো কোনটো পাৰ্টিকুলাৰ টপিকৰ লগত এটাচ কৰিব পাৰিছে. ওকে, GS2 ত আছে নে GS3 ত আছে নে GS4 ত আছে নে GS1 ত আছে. ওকে, so that way you have to analyze current affairs now. For example, jodi moi Lakhpati Baido ko tetia holi, because mo syllabus kon again like I said, the main key point is you have to be clear with the syllabus. Jodi apnaloke syllabus to follow nokorake current affairs পঢ়িবলৈ যায়, you will be reading 1000 news, 1000 information around in one day, which is useless until unless you cannot link it to your mains answers. For example, Lakhpati Baido to moi constitution or GS2 paper khonot women or eta SHG eta topic eta ase, I'll include it there, I'll give it as an example in my answer there. Okay, then for example in GS3 also we have several topics on budget and everything. So tate jodi ketiaba women related gender budgeting kotha koi die, but tenekwa bahut dura example hai, but I will try to incorporate it somewhere there. Essay moi use korim. Okay, given the topic aru GS1 of society jodi kiba ta question hai on women and everything, I will use this topic. So now you understand je etia apnaloke dhurlok eta random news paise je this particular turtle, মই এনেই কথা এটা কৈছো, this particular turtle is an endangered species, এটো মানে অসমত পোৱা গৈছে. এই তেনেকুৱা এটা ধৰণৰ নিউজ ৰেন্ডমলি পঢ়ি পেলাই আপোনালোকে এক্সামত ইমপ্লিমেন্ট কৰিব নোৱাৰিব. সেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স আপোনাৰ কাৰণে ইউজলেছ হয় এতিয়া. Okay, so current affairs has to be read parallelly with the GS papers. Now here GS paper to keneke apnaloke parallelly koribo, only and only if you are clear with the syllabus, then only you will be able to read current affairs. Second bostu to hoise current affairs should be in the form of implementation, not information. There's a huge difference. You just cannot know current affairs. Hoyto apnaloke GS paper because of current affairs 180 200 paise, কিন্তু সেই 180 200 ক আপোনালোকে সেই তাৰ পৰা কেইটা এনেকুৱা কোৱেশ্চন আছে যোনটো GS wise segregate কৰিব পাৰিব. That's a challenge. Okay, so you need to know which GS requires which type of current affairs. But holo ketia World Economic Forum report dise, to সেই report to আপোনালোকে কোনটো particular GS ৰ লগত match কৰিবগে. Prelims ৰ কাৰণে আপুনি just পঢ়িলে যে global gender report to কোনে দিছে World Economic Forum এ, কিন্তু from mains point of view you have to know that global gender report or India ranking to ki hoy, and here ranking to apnaloke kuntu answer ot conclusion ote dibo ne body dibo ne for example in introduction dibo. Now this sounds very tough in the initial times, answer writing kote apnaloke bostu to miss hoye goi thakibo, but mark my words, you don't need to be terrified by the fact that current affairs ami answers olo milabo lagibo, it must hoy. Not like that. It will come naturally to you with answer writing practice. Okay, with answer writing practice, when you will keep on writing answers, tete current affairs or junkita apnar key points ase hetu apnalokor apna monon thakile apna pen to monot rakhi thaki jabo if you do answer writing, of course. So don't worry about it, but moi just approach to koisu যে কাইলে প্রায় হোক আজিৰ পৰা যদি আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচন দুদিন যদি মানে এক্সাম এতিয়া পৰীক্ষা হৈ গৈছে, এণ্ড আজি তাতকে পৰীক্ষা হৈ গৈছে, আজি 20th হলে, এণ্ড যদি আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স পঢ়াও নাই, দেন এই তিন দিনৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সও কভাৰ কৰি দিব. এণ্ড বাই কভাৰিং আই ডোন্ট মিন that you will start making notes.
it's no point. Okay, apnalokor jodi syllabus to clear nai, jar syllabus clear ase, they will definitely know whatever I have said so far. You guys will by default know that GS 1 2 3 ke apnaloke current affairs milabo lage. But jun hokolor etu first attempt hoy, and if you think current affairs or karone ami keneke approach koru ba proceed koru, আপোনালোকে এতিয়া লেভেলৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সটো নোটছ বনাই লাভ নাই, বিকজ এখন নিউজ পেপাৰ পৰা আপোনালোকে 20টা মান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স উলিয়াই দিব, বাট মই গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে 20টা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স উলিয়াম আৰু সেই 20টাই মই এক্সামত লিখিম. So that is the difference. That is how you will strategize current affairs. You don't need 2000 points. You just need 20 points that you will implement in 4 5 papers. Okay, including the essay, 6 papers basically. Okay, so that is the ideal way of doing current affairs. কেইদিনমানলৈকে আপোনালোকে current affairs পঢ়ক. Okay, and implementation point of view পৰা ভাবিব যোনটো current affairs চাই, make sure that আপোনালোকে কোনটো GS ৰ কোনটো পইণ্টলৈকে আপোনালোকে টানিব পাৰিব, আৰু immediately আজিৰ পৰা start কৰিলে সেই বস্তুটো কেতিয়াও নাহে. This will come over practice. একমাহ মান যদি আপোনালোকে কৰি দিয়ে regular এনেকুৱা ধৰণৰ এটা analysis, then you will be ready for it. And the biggest thing is nowadays, sorry, many of the coaching institutes, they make this analysis ready made. So hey, coaching institutes সকলে আপোনালোকে follow কৰিব পাৰে, free material হওক, YouTube material হওক, সেইখিনি গোটেইখিনি provide কৰে. So if you follow that, then also you will get an idea. But then also I would always say that first hand preparation, যোনটো আপোনাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা preparation হয়, নিজে originally newspaper খন পঢ়ি analysis কৰা আৰু বেলেগ এজনে analysis কৰি পেলাই আপোনালোকক সেই newspaper টো setup কৰি দিয়া বা note টো বনাই দিয়া বহুত difference আছে. Okay, so make sure that আপোনালোকে first নিজে পঢ়ক, then আপোনালোকে analysis চাওক যে আপুনি যোনখিনি ভাবিছে সেইখিনি সঁচাকে ঠিকে আছে নে নাই. So that way also you can do it. But again, এইখিনি আমি again current affairs session to কৰিমে, but just for information, current affairs, whether you are on the borderline, whether you have not cleared this time, whether you are already sure that you are going to clear, anybody and everybody should have a hold on current affairs. Okay, there is no মানে লুক মানে কি কয় এইটো আৰু আপুনি এভয়েড কৰিব নোৱাৰে সেই বস্তুটো. Okay, you cannot ignore current affairs at all from any point of your timetable hok ba syllabus hok. That is one thing. And the other thing is, when you design it, current affairs er karone 3-4 ghonta invest nokoribo, starting on hoyto himan time lagi jabo pare, but make sure that at least a exam or result ulwa leke apnaloke current affairs to মানে analyze korat himan khini at least apnaloko hol ahi jay je within half an hour you are wrapping up current affairs. Okay, so like I said, notes bonoatu eta strategy nohoy. Etia notes bonai pelai pori pelai mukhosto mari mains of likha strategy to hobo nware, because that we would have done jodi moi ek bochor agore etu session loi thakilo tetia ami te notes likhi thakilo. Now in 3 months time you don't have the time to write notes, prepare notes on from your own side, prepare current affairs notes and then memorize and then write. No, that is not the smart strategy. Okay, jodi apnaloke full time preparation and notes jodi apnaloke hunkale banao pare, that's a different scenario. But etia for the time being I think you should re-evaluate the strategies. Jodi apnaloke koriso tenekwa ebar hoyto second thought di sabo. The main idea is to save time and maximum revision tetia hobo jodi apnaloke notes likha ba bonwa jodi time to invest nokore. Okay, anyway, so I hope this is clear till here. To start you need a good timetable, you need the syllabus coverage. Syllabus to apnaloke bhalke koribo, in and out at least you have to read. Static portions, like I said, GS4 bohutor eta thake basi revision lage, because case studies require lots of answer writing. So you should start GS4 very immediately. Baki apnaloke logot tar logote eta static portion lobo pare, aru yar bikhoye ami extra session lome, syllabus wise, key points wise and material wise, everything will hold up a new session, an extra session. Aru eta hoise apnar point current affairs. Okay, current affairs you have to cover, there is no escape from that. Okay, now very important question, any hacks and tricks for mains যেটাকে prelims এর থাকে? The answer is নাই, কোনো ধৰণৰ hacks নাই, কোনো ধৰণৰ tricks নাই. Mains requires absolute smart study, absolute time management. Okay, remember that if you cannot manage your own time, if you cannot manage your own life, how are you going to manage a different district's life, a different person's life when you are an administrator? So there are no hacks, no tricks for mains, but yes, smart study definitely ase. Our smart study sobotke major part hoise answer writing. Okay, answer writing is the smartest way to clear APSC CCE mains. Okay, yeah, the answer writing strategy, this is the smartest way. Ketia koribo lage, aji jodi apnaloko already 60-70% syllabus hoy ase, you can start answer writing on all those points. Okay,
How to practice answer writing? Definitely আপোনালোকে দিনটোত at least দুটা তিনিটা কুৱেশ্যনৰ যদি লয় for now, okay, not at a later phase, এই starting or 10-15 days till the time result যদি ওলাইছে. Now for this the condition is যে আপোনালোকৰ 60-70% clear হৈ আছে syllabus. By that মানে কি হয়, suppose GS1 আছে, Indian modern history আপোনালোকৰ at least দুবাৰ revision হৈ আছে, and you are ready for writing answers, okay. What about people who are like who will just start বা আপোনালোকে প্ৰথম ৰিডিং এটা দিবহে বা এটা ৰিডিং অলৰেডি জাষ্ট প্ৰিলিমছত দিছিলে, so সেইসকলৰ কাৰণে কিন্তু I would suggest you should at least finish 30-40% of the syllabus, then start answer writing. We will start one answer writing program from around possibly আমি মেইনছৰ কাৰণে ৰখি নাথাকো, sorry, প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে ৰখি নাথাকো, তাৰ আগতে আমি ষ্টাৰ্ট দিম. So ideally we will take our timetable that thakibo, ei timetable mote we are going to start the answer writing program. But the ideal strategy is you should not just depend on any other coaching institute. Apnalokor nijor eta assessment thakibo lage. Just because kunba eta coaching institute apnak question to dibo tar pisot apnaloke likhibo, that is not the right thing, okay. You should keep on writing answers at your end. For example, apni aji dinot bharatnatyam ba Indian folk dances opor pohile, okay, tare bitot apni hotriyar whole note এটা আছে আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থলে, আৰু সেইটো ওপৰতে হট্ৰিয়া কুৱেশ্যন এটা সাপোজ অনলাইন বিচাৰিলে অনলাইন পাই যায়, মক আনসাৰ্স বা হেৰি তেনেকে লিখি দিলে, বা ফোক ডান্সেছ বা ইণ্ডিয়ান ডান্সেছ বা টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰ, ফৰ এক্সাম্পল নাগাৰা টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰ আছে, তাৰ বিষয়ে এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে মাৰি দিলে যে মেইন আনসাৰ ৰাইটিং টপিকটো মাৰি দিলে আপুনি টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰ, এণ্ড দেন you can simply take that question and then you can write the answer, okay. This is one of the ways to do it. But tare etai kotha je I still always prefer that constitution kon eku nojana ke, suppose for example aji prothom chapter ase historical underpinnings, salient features, he prothom topic to ase suppose GS2 first day to at least he gute topic to apnaloke pohi pela answer writing koribo. এনেকুৱা নহয় যে হিষ্টৰিকেল আণ্ডাৰপিনিং লিখি পঢ়ি দিলে আৰু আজি আনসাৰিং ষ্টাৰ্ট কৰিলে, যদি you have not covered the entire syllabus as of now, okay. So the ideal way is at least 30-40% of the syllabus should be covered, then you start answer writing, because you know when you write answers এটা আপোনালোকে লাহেৰে গম পাব যে আনসাৰ্স বিলাক আমি GS1 ৰ কন্টেন্ট GS2 টো লিখো, GS2 কন্টেন্ট আমি GS1 টো লিংক কৰো, okay. If I'm writing something on the let's say GS3 আপোনাৰ agriculture related questions আছে, so agriculture বিষয়ে যেতিয়া মই question লিখি থাকিম তাতে কিন্তু মই article 48 এৰ কথা ভৰাই দিম, article 48 is modernization of agriculture, okay. So সেই ধৰণে you need to like you know he linking to our last stage, that is ultra pro max, হেতু আৰু আপোনাৰ answer writing or মানে practice কৰি last পৰ্যায় হয়, কিন্তু সেই পৰ্যায়টোলে যাবলে at least এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আপোনালোকে এটা টপিক পঢ়ি পেলাই 10টা আনসাৰ লিখি আছে, তেনেকুৱা হ'ব নালাগে, okay. কি আনসাৰ্স লিখিব হেখিনি ডেফিনেটলি should be on basis of analysis, okay. হেখিনি আপোনাৰ previous years questions হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ analysis, that is মানে another scenario আৰু যেহেতু আমি immediately mains answer writing start কৰা নাই, সেইকাৰণে মই এটো বহুত shortত মই compile কৰি পেলাই আপোনালোকক কৈছো যে first thing is when to start, at least when 30-40% of your syllabus is in your hands. And how to practice, edu online g topic apni practice koribo bicharise hekini you can like you know google the questions and do it, but otherwise join some answer writing program and you can also do that. Yata ota kotha apnaloke monot rakhibo that not all questions but not all topics require answer writing. That is the point where you need to strategize, or hetwe hoise smart selection. And hetu kene gom pabo, of course ami to guidance etu program to dime teneke, but apnaloke analyze koribo from previous years questions. Eta apnaloke dekhibo je music, Indian music opor apnalokok answer writing koribole bahut kom chances, but at the same time Indian dance opor dibo, Indian architecture opor dibo, painting opor dibo, okay. But he boli martial arts opor apnalokok question banai nidiye. So ei apnalokor juntu eta answer writing কোনটো কৰিব লাগে, সেই যোনটো ষ্ট্ৰেটেজিটো বনাবলে যিখিনি আপোনাক গাইডেন্স লাগে সেইখিনি হয়তো আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্স কুৱেশ্যনৰ পৰা গোটাব পাৰে, or else like I said join some answer writing guidance program, but that too you should be very sure that they are providing good questions, okay. And that too daily answer writing হ'ব লাগে, এইবিলাক এনেকুৱা নহয় যে আপুনি 10 দিনত এটা answer লিখিছে, that will not help. You need to practice answers daily, it is a must, okay, without fail. How to analyze answers, of course hekhine apnaloke hoyto peers or logot discuss koribo pare, check koribo pare, নহলে answering program bilago to check korai die. SWOT analysis, after writing every answer
you should do a SWOT analysis. SWOT মানে strength, weakness, opportunities and threat. Okay? The strength মানে আপোনালোকৰ আনসাৰ্ছত কি বস্তু বহুত ভাল বুলি কোৱা হৈছে ফিডবেক. Okay? You need to get your answers checked, নহলে আপোনালোকে গমে নাপাব আনসাৰটো ৰাইট হৈছে নে ৰংকে লিখিছে. So when you do a SWOT analysis, আপোনালোকে strength first চাব. কোনখিনি বস্তু আপোনাৰ সেই ৰিডাৰজনে ভাল পালে, সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে সদায় ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ চেষ্টা থাকিব লাগে. কণ্টিনিউৱেশ্যন, এনেকুৱা নহয় যে এটা আনসাৰ কৰিলে নেক্সট আনসাৰ পাহৰি থাকিলে. এইটো হ'ব পাৰে যে আপুনি নিজেও গম নাপায় যে সেই বস্তুটো আপুনি ধুনীয়াকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিছে. যেতিয়া আপোনাক ৰিডাৰজনে ক'ব, যোনজনে পঢ়িছে, দ্য ৰিডাৰ, ইফ হি অৰ শ্বি টেলছ ইউ যে এই পইণ্টটো পঢ়ি ভাল লাগিছে, তো সেই যোনটো আপুনি যোনটো কনচেপ্টত বা যোনটো এপ্ৰ'চত তেনেকৈ লিখিছিলে, ইউ শ্বুড কিপ অন কণ্টিনিউইং ইট. চ' এটা আনসাৰ লিখি পেলাই নেক্সট ক'তো নাহাকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো ইট উইল নট ৱৰ্ক. উইকনেছেছ অফক'ৰ্ছ, যোনখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, যোনখিনি বস্তু আপোনালোকৰ আনসাৰ ৰিফ্লেক্ট হোৱা নাই, সেইখিনিতো ডেফিনেটলি ইউ হেভ টু ৱৰ্ক. অপৰচুনিটিজ, আৰু কি আপোনালোকে সেই আনসাৰটোৰ ভিতৰত এড কৰিব পাৰিলে হয়. Okay, given the time, you can take only 7 to 8 minutes to write one answer. সেই টাইমটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে আৰু কি এড কৰিব পাৰে সেই অপৰচুনিটিটো. থ্ৰেটছ, major threat is the time management that you have to check from day one itself. প্ৰথম দিনা আনসাৰ লিখোঁতে হয়তো আপোনাৰ 15 minutes লাগি যাব পাৰে, but next day পৰা that is the single threat I would say in answer writing, the time taken by you in writing the question or writing the answer. আৰু তাৰ মেজৰ ৰিজন হয় বহুতে যদি এতিয়াৰ পৰা নোটছ বনোৱা ষ্টাৰ্ট দিয়ে, they will revise only once because notes বনাওঁতে 2-3 মাহ লাগি যাব, এক মাহ ৰিভিজন কৰিব, and then they will sit in the exam. Hey, revision, one month's revision is not enough for 5 papers. Okay, so you need to do at least 2-3 revisions so that question to দেখিয়ে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আনসাৰটো ষ্টাৰ্ট দিব পাৰে. Okay, আপোনাৰ পেনটো ৰখিব নোৱাৰে in the examination hall. Second কথাটো হৈছে that the notes cannot be lengthy. সেইটো এটা থ্ৰেট হয়, সেইটো এটা not in answer writing but a general threat হয়. যদি আপোনালোকে এটা question আছে, for example, let's say government budgetingত আপোনালোকে 5 পেজৰ নোট এটা বনাই লাভ নাই. Every note of yours should be within the target যে আপোনালোকে 10 মাৰ্কছৰ কাৰণে কিমান লিখিব আৰু 15 মাৰ্কছৰ কাৰণে, মানে 2 পেজ আৰু 4 পেজ. আপোনালোকৰ every note should be from that point of view. It's not possible যে every question, every topic, for example government budgetingত 15 মাৰ্কছৰ question দিব পাৰে, 10 মাৰ্কছৰ question দিব পাৰে, কিন্তু সেই বুলি মিউজিকৰ ওপৰত, আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ মিউজিকৰ ওপৰত আপোনাৰ 15 মাৰ্কছৰ question দিব নোৱাৰে. Okay, so there are some topics, now this will cover under the syllabus, যে কোনখিনি টপিক আপোনাৰ 10 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব পাৰে, কোনখিনি টপিক আপোনাৰ 15 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব পাৰে. এতিয়া গান্ধীয়ান এৰা যোনটো নন কৰ্পৰেশ্যনছ, এইবিলাক ধৰি লওক কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট, এইবিলাকৰ বিষয়ে যদি লিখিবলৈ আহে সদায় 15 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব. 10 মাৰ্কছৰ কাৰণে যদি আহেও, দেন অলছ' আপুনি সেই 15 মাৰ্কছৰ কাৰণে যদি নোটটো বনায়, তাৰ পৰা কাটি মেলি আপোনালোকে 10 মাৰ্কছৰ নোট এটা বনাব পাৰে. বাট ইন দ্যাট চিনেৰিঅ' আপোনালোকৰ অৰিজিনেল নোটটোৱে শ্বৰ্ট হ'ব লাগিব, কাৰণ এক্সামত আৰু শ্বৰ্ট হয়. Okay, সেইবুলি আপোনালোকে যদি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত যদি 5 পেজৰ নোট এটা বনাই থৈ দিয়ে, you keep on revising that, it will be of no use. Okay, so make sure that আপোনালোকৰ every note is concise and you don't irrelevant topics খিনি of course যাতে আপোনালোকে answer writing practice নকৰে, সেইখিনি of course it's a later phase মানে program join কৰিব পাৰে, বা নিজেও যদি analysis to আপোনালোকৰ strong থাকে, that way also you can do it. Okay, so I hope you can understand আজি class to relevancy etu je without wasting much time. There are some things that you need to strategize at the very onset, and if you think that 3-4 months is a long time, let me tell you 3-4 months is nothing. 2-3 মাহ আপোনালোকৰ এনেকে নাইকিয়া হ'ব, and you at the end of the 3 months you will feel like এতিয়া last month মই কৰোঁ কি. আৰু সেইখিনি কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে বেছিকৈ সেই প্ৰব্লেমটো হয় যোনে টাইম টেবল বা সেই ডিচিপ্লিনটো মেইনটেইন নকৰে. ইয়াতে আমাৰ মেইনছৰ কাৰণে দুটাই মেইন বস্তু, আপোনালোক মানে বেচিকেলি তিনিটা মেইন বস্তু থাকে. এটা আপোনালোকে চিলেবাছখন ইন এণ্ড আউট জানিব লাগে, টাইম টেবলটো আপোনালোকে বনাই থ'ব লাগে, এণ্ড দ্য থাৰ্ড থিং ইজ আনচাৰ ৰাইটিঙত আপুনি এলাউ কৰিব নোৱাৰে. অ'কে, চ' আনচাৰ ৰাইটিং ইজ ছামথিং দেট ইউ শ্বুড ষ্টাৰ্ট এজ চুন এজ পচিবল, কিন্তু সেইটো তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে মেক্সিমাম চিলেবাছ কভাৰেজ কৰিব, আৰু মেক্সিমাম চিলেবাছ কভাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে ইউ নিড এ টাইম টেবল. এতিয়া যদি আপোনালোকে উইদাউট এনি টাইম টেবল ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে, GS 1তে আপোনাৰ 3 মাহ লাগি যাব, GS 3তে আপোনালোকৰ 2 মাহ লাগি যাব. চ' দেট ৱে ইট উইল নট ৱৰ্ক. You have to foresee it. এইটো একদম ফিউচাৰ প্ৰেডিকশ্যনৰ নিচিনা যে মই ইমানখিনি টাইমৰ ভিতৰত এইখিনি শেষ কৰিম, এইখিনি টাইমৰ পৰা মই আনচাৰ ৰাইটিং ষ্টাৰ্ট দিমেই, এণ্ড ফ্ৰম দেট অনৱাৰ্ডছ ইউ আৰ নট গোইং টু, যোনদিনাৰ পৰা আপোনালোকে আনচাৰ ৰাইটিং ষ্টাৰ্ট দিয়ে সেইদিনাৰ পৰা ইউ আৰ নট গোইং টু ষ্টপ ইট. অ'কে, চ'
any major main strategy যদি আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা if you have any inputs here যে মই এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কৰিব বিচাৰিছো and that particular strategy will be right or not that we can discuss here and I'm opening the microphone here মই microphone টো on কৰি দিছো so আপোনালোকৰ যদি কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ queries আছে doubts আছে you can start with it